Katika kupanga biashara, hao wabunge wamefanya kazi mzuri. Wameweka pesa ya kutoshima, mahali kuna taa, mahali kuna maji, mahali imejengwa vizuri. Ndio tumeweka mpango ya kujenga soko 400 katika taifa letu la Kenya, kusaidia wafanyabiashara wetu, ndio tukuze uchumi wa taifa letu la Kenya. Tumesema vile vile tutahakikisha kwamba kuna affordable credit kwa wafanyabiashara wetu. Watu wa Isiolo katika ile Hustler Fund nilikuwa naona leo asubuhi mumekopa. Tukiendelea na habari hiyo, ni kwa naibu rais Rigathi Gachagua amekosoa jumuiya ya kimataifa kwa kuhimiza mazungumzo kati ya serikali ya Kenya Kwanza na upinzani kama njia ya kumaliza maandamano ya kuipinga serikali yanayoendelea. Akizungumza katika kaunti ya Isiolo siku ya Alhamisi, naibu rais Gachagua alibainisha kuwa Rais William Ruto hatafanya mazungumzo na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ambaye anasema ndiye amewajibika kwa vurugu, vifo na uharibifu wa mali ulioshuhudiwa wakati wa maandamano hayo, akimfafanua kiongozi huyo wa zamani kama mhalifu. Rais, tunataka kupongeza wewe na serikali yako kwa vile umetii katiba kulinda maisha na mali ya Wakenya. Your Excellency, this is a time to bring to an end political blackmail in this country. For too long, that mzee wa maandamano ametumia fujo to blackmail the people of Kenya and find his way into leadership. We want to tell mzee maandamano, there is no shortcut to leadership. The only route is one, the ballot. Hakuna njia ingine. Na kwa hivyo rais, ukae kidete, huyu mzee angoje 2027 haiko mbali sana, he can wait. Lakini kutoa fujo ati ndio ingizwe kwa serikali, rais wetu wa Kenya wanakataa. And we want to ask our church leaders, the international community, it is wrong to ask the president to sit down with a criminal. Sasa wewe umefanya watu wameuawa, umeharibu mali ya watu, alafu mnaambia rais ati kwa sababu umetoa fujo ati utulizwe. That has happened for a long time and the consequences has been that kazi ya Kenya imesimama. Kwa hivyo rais wetu, wewe ulipatiwa mamlaka na Wakenya, Mwenyezi Mungu akipenda, wewe fanya ile kazi ulipatiwa na Wakenya na hao wanaweza kungoja. Na ile kitu ya kustabisha Wakenya ni kwamba hawa watu saa ile waliona kimeumana, hakuna alikanyanga town. Moja alidificha Nairobi Hospital, akasema akuwa admitted, awekwe tu maji kwa sababu si mgonjwa, ndio asiende maandamano. Mwingine anakaa kwa nyumba yake, mwingine anakaa kwa nyumba yake. Alafu wanatuma watoto ya wenyewe wakauawe. Why can't they come themselves? Ama watume watoto wao kama huyu wao wawili, mtu ya katikati na mzee ya maandamano, watoto wao wako Arusha katika assembly ya East Africa. Alafu wao wanatuma watoto ya wenyewe kwa barabara. Kwa hivyo tungetaka hao vile wanasema itaendelea, wakuje wenyewe. Jana wameona imeanguka, anatoa taarifa akiwa amejificha kusema ati maandamano imefaulu, ati isimamishwe saa 11, na ni vile ameona hakuna kitu inaendelea anasema ndiye amesimamisha. Kwa hivyo tungetaka kuambia Wakenya serikali iko imara tukiongozwa na rais wetu kulinda maisha na mali ya Wakenya. Ningetaka kuuliza nyinyi nyote kwa heshima tusimame kwa Naam, ikiwa ni siku ya pili ya maandamano ya kuipinga serikali yanayoongozwa na mrengo wa upinzani, ni kuwa hali kawaida imeshuhudiwa katika sehemu tofauti nchini. Tofauti na hapo jana, miji mikuu ilifungwa tena na biashara za kila siku ziliendelea, japo kwa hofu kuku wa Kenya wakiendelea na shughuli zao za hapa na pale. Mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya uliitisha maandamano ya siku 3 mfululizo kuanzia jana hadi siku ya kesho kote nchini ili kuipinga gharama ya juu ya maisha na masuala mengine mengi.
Hata hivyo, tukiendelea ni kuwa kufuatia agizo la serikali la kufunguliwa kwa shule licha ya maandamano ya kupinga serikali, baadhi ya shule karibu na Nairobi bado hazijaanza shughuli za kujifunza. Katika shule upili ya Woodley katika kaunti ya Kibra, ni idadi ndogo tu ya wanafunzi walioripoti shuleni leo hii, huku mkuu wa shule akibainisha kuwa wazazi bado wanahofia usalama wa watoto wao. We had been directed to come back to school, but unfortunately, majority of our students did not turn up. Only 27 were in school, and we have released them at around 11 because we have heard that there is some tension in Kipra, and majority of our boys are from Kipra sub-county. So I would hate to have them mix with those groups that are there. A few teachers had turned up, but they have also left because there is no learning that is going on. So we don't know whether they will turn up tomorrow, but there are some parents who are a bit worried. I've received a few calls and they're like, what is happening? But now I told them we are also fearing for the lives of the students. But the demonstrations are really affecting the running, especially this area of Kipra. I feel that we are losing a lot, but we have no otherwise because now we have to save lives. Lost so many lessons for those few days or the days that we have had maandamanos. So we find that the syllabus is lagging behind. Like Toto kwa sababu ya huko Kibira kumeanza hizo matia gasi nini, wazazi waliogopa wakakuchia watoto wao, walimu wakabaki hakuna watoto wakatoka. Wanaogopa kuleta watoto. Mahakama ya rufaa hii leo ilikataa kuondoa agizo la mahakama kuu la kusimamisha sheria ya fedha ya mwaka wa 2023. Mahakama iliagiza wahusika kufika mahakamani mnamo Julai tarehe 28, ambapo mahakama itaamua iwapo maagizo ya kusimamisha utekelezaji wa sheria ya fedha yataondolewa kama alivyotaka waziri wa hazina Profesa Njuguna Ndung'u. Tukisonga mbele ni kuwa waziri wa maji na usafi wa mazingira Alice Wahome amemwomba Rais William Ruto kubaki dhabiti katikati ya maandamano ya kupinga serikali yanayoendelea. Akizungumza katika kaunti ya Embu, Wahome alimshambulia kiongozi wa Azimio Raila Odinga, akibainisha kuwa mahakama ilijieleza kuhusu uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022, huku gavana wa Embu Cecile Mbarire akitoa uungaji mkono wa utawala wa Rais Ruto. So I want to call upon Kenyans to reject very strongly the call to maandamano, because obviously it has been demonstrated clearly that the maandamano that Raila and his team, unfortunately so, is a maandamano of violence. There is death, destruction of property. You saw how sad the other day they destroyed the expressway, which is a project we have just released to the country for use. And this project we have not even paid. You know, it's a long-term loan project that we are supposed to be paying, but also using. It's also the entry into our country. So you cannot imagine the chaos that you saw on that particular express highway and other places where we have lost lives. You even saw that there was an attempt to, actually not an attempt, they actualized the burning of a DCC office. That kind of activity is not supposed to happen in a democratic society where the complaint is about loss of elections, because we have a very open, clear, transparent process of determining a winner of any electoral unit in this country, and the result is also available for dispute. In terms of our judicial process, we have a robust judiciary. The matters were litigated. You cause chaos, you demonstrate, and there is no way Article 37
anticipated that you can be the one calling for demonstration, and when things go wrong, then you say it is the government and the police. In this case, I believe the police, I want to say the police, I see they are innocent because we have not had any condemnation, even for loss of life. Katibu mkuu wa teknolojia ya habari na mawasiliano Edward Kisianyi sasa anasema serikali inatambua jukumu linalotekelezwa na vyombo vya habari katikati ya maandamano ya kupinga serikali yaliyoendelea, huku akihimiza usawa katika mazingira ya kucheza. Hisia zake zinakuja baada ya waandishi wa habari kuteswa na kuzuiliwa wakati wa maandamano siku ya Jumatano. The government has no intention of gagging the media. So your friends in media and the ones who are here, I can see this is KTN. No. Government gains nothing, totally nothing, and it is a useless job to think that the preoccupation of our government is to gag media. No. You haven't seen me threaten the media, and I will not. I want us to work together because media is part of us. So even you as communicators, pass this message to our media houses. And what the government is asking for is not a sycophantic support from the media. Media should criticize us as much as they can. But media should also desist. Just like we don't want the media to be the extension of government, we don't want media to be the extension of the opposition. They must stop and look at themselves and become neutral arbiters. So media houses should know that. We are not, as government, going to gag you, wherever they are. I encourage them to come and talk to us. I have held several meetings with them. So the stereotype you hear again, that this government is an enemy of the media, is not true. We would just like them to be fair, to also report about us what they don't like. In the same way, they can also report what they don't like about the opposition. The disturbances you have been watching happen in our country will come to an end. So tell our people, there is no room for panic. There is no power vacuum. We elect our... Afisa mkuu wa uvuvi na uchumi wa buluu katika kaunti ya Kilifi, Rahab Karisa, amefariki dunia. Inadaiwa kuwa Rahab aliuawa kikatili na msaidizi wake wa nyumbani huko Mnarani, kaunti ya Kilifi, siku ya Alhamisi asubuhi. Alirejea nchini siku ya Jumatano kutoka safari yake nchini Italia. Kulingana na mlinzi wa kibinafsi, msaidizi wa nyumba alikimbia kabla maafisa kutoka kampuni binafsi kufika kutekeleza majukumu yao ya asubuhi. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Kilifi, Fatuma Hadi, alithibitisha tukio hilo, ambapo alisema polisi wanaendelea kuchunguza mauaji hayo. Chief Officer wa County Government of Kilifi aliweza kupoteza maisha yake kutokana na kujeruhiwa na mfanyakazi wake wa nyumba. Aliuawa kwa kudungwa kisu, na bado tunaendelea na uchunguzi na tumeweza kurecover pia hiyo kifaa ambacho ni kisu kilitumika kwa yeye kuweza. Spika wa bunge la kaunti ya Kilifi Teddy Mambire na mbunge wa kusini mwa Kilifi Ken Chonge watakaa gerezani katika gereza la Shimo la Tewa wakisubiri uamuzi kuhusu ombi la dhamana siku ya Ijumaa. Wawili hao walipelekwa siku ya Jumatano wakati wa maandamano ya kupinga serikali katika eneo la Mtwapa kusini mwa Kilifi. Kulingana na hati ya mashtaka, watu hao walishiriki katika maandamano na kushangilia matusi dhidi ya serikali, hivyo kusababisha hofu kwa wananchi kuwa walikuwa wamekusanyika kufanya uvunjifu wa amani. Walipojitokeza mbele ya mahakama ya mkuu wa Mombasa Martha Mutuku, wanne hao walikana mashtaka yaliyowakabili na waliomba mahakama kuachilia kwa dhamana ya haki. Hata hivyo, Mutuku aliamua kuwaweka wanne hao rumande hadi Ijumaa alasiri, ambapo alitoa uamuzi kuhusu ombi la dhamana.
Na tukiendelea ni kuwa Rais wa mahakama kuu nchini Martha Koome hii leo amezuru mahakama ya Kiambu ambapo alizindua rasmi mpango maalum wa kuwezesha wananchi kuandikisha kesi zao kwa kutumia teknolojia unaofahamika kama e-filing. Juhudi zikiwa kuboresha huduma za mahakama na pia wazi kwa Wakenya wote wanaosaka huduma hizo. E-filing in Kiambu today. And just to tell you how exciting it is to come to Kiambu after the other 6 counties, and to thank most profusely the team that has worked on this digitization exercise, which has basically been driven by the stakeholders and our customer orientation, that we work together with you so that we meet the aspirations of the Kenyan people, that this is real. This is not fake. This is not hot air. We have embraced technology and we are not letting it go. So today's launch represents not only the expansion of our e-filing, but also deepening the commitment to innovation and progress within the Kenyan judiciary. We have already witnessed the transformative impact of virtual courts, virtual hearings, and amid the teething problems, we have agreed with the advocates and all the stakeholders and court users that we will continuously address these challenges. For the launch of e-filing in Kiambu County, it is only last month that we were in the Nyanza region where we launched e-filing in Kisumu, in Siaya, and in Homa Bay County. So we are moving very well. I'm so happy that we are making efforts. Our ICT initiatives are bearing fruit, and it is not something that we take for granted. All this is geared towards enhancing access to justice and avoiding situations that have been displayed here for all to see this afternoon. Na mtazamaji, niruhusu nipunge hewa kwa sasa, lakini usiende mbali kwani nitarejea na habari zaidi. Yesu wasifiwe, watazamaji wa EBN. Kwa majina naitwa Pastor Julius Mutuko, na nataka kukaribisha kwa kipindi ambacho tutakuwa tukisikiliza neno la Mungu kila siku ya Ijumaa na Jumamosi kuanzia saa 3:30 jioni hadi saa 4:30 kila siku kwa lisali moja, na hivyo tukiangazia true worship ama kuabudu halisi, ambapo tukiangalia Biblia kitabu cha Yohana 4:23-24, Yesu alipokuwa akiongea na mwanamke Msamaria, alimwambia wakati unakuja ambapo watu watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba ni roho, ama Mungu ni roho, na yuwatafuta watu kama hao ili wakamwabudu. So nami tukaweze kujua kuabudu halisi ni nini kwa siku hizo. Karibuni nyote in Jesus name. Asanteni. This July the 23rd at the Redeemed Gospel Church Buruburu, something good. Come and experience a heavenly worship with Solomon Mkubwa, Florence Andenyi, Baba naomba kibali chako, Rose Ohon, maadui wanapotuzingira wakidhani wametushinda, and the RGC Buruburu Church Choir, among others. Hosted by MC Arts and Salika Dots. Host Pastor Reverend Felix Kavoy. Something good worship experience this July the 23rd at the Redeemed Gospel Church Buruburu. Don't miss.
Karibu tena, na tukiendelea ni kwa wakazi wa eneo la Masol, West Pokot wanakabiliwa na njaa kutokana na ukame mkali unaoendelea kuathiri kaunti hiyo. Mbunge wa eneo hilo Peter Lochakapong anaitaka serikali kuokoa wananchi wake, kwani wengi wao wamelazimika kuvuka kaunti jirani kutafuta malisho na maji. Watu wanalia sana mambo ya maji kwa sababu hapa mtoni ni mbali. Ile maji ambayo watu wanategemea kwa kukunywa na hata mifugo ni maji ya kuchimbwa, ile inaitwa boho. Na sasa mimi na mheshimiwa MC hapa tunafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba katika nafasi ambayo tulio naye tunalete hiyo boreholes na tuhakikisha kwamba watu wetu wanapata maji kwa karibu kwa namna ambavyo inawezekana kwa wingi. So mimi kama sasa chairman wa regional development nimeweka mikakati na mipango ya kuhakikisha kwamba boreholes nyingi zinajengwa sehemu hii. Sisi kama Wapokot wa huku mpakani tumeathirika sana, especially kwa mambo ya kiangazi na mambo ya insecurity. Imekuwa changamoto sana. Kama serikali ingeweza kutusaidia hata maneno ya irrigation boost ili chakula ikuwe hiyo. Ukulima imeharibiwa na mambo ya kiangazi, mambo ya jua imechoma. Tukiendelea ni kwa baraza la kidini la Kenya IRCK linawafunza wahudumu wa dini katika kaunti ya Lamu kuhusu hatari za itikadi kali za kidini katika maeneo ya ibada, hata wakati serikali inaendelea kupambana na ugaidi katika kaunti ya Pwani. Mwenyekiti wa baraza hilo Sheikh Ali Ibrahim ameomba wahudumu wa dini kuwa waangalifu kuhusu mafundisho ya itikadi kali kama njia ya kusaidia juhudi za serikali katika kupambana na vitendo vya kigaidi. Jangili wenye lengo la kusambaratisha Lamu County kwa malengo ya kidini tutawapa mwanya, ili na sisi kwa sisi tuanze kuvurugana na wao kwao, itakuwa ni furaha. Kwa hivyo itikadi kali sisi tunasema tuweze kusoma vitabu vya Mwenyezi Mungu na kuvielewa. Tuache kuchukulia mafundisho na maandiko juu juu. Swala la majangili naweza sema tutashirikiana pamoja, watu wa kanisa, vikundi mbalimbali, tuhakikisha kwamba maeneo ni tulivu, hakuna jambo lolote la kiugaidi ambayo itaendelea huku. La pili, sisi kama vitengo vya usalama tutahakikisha mali na maisha ya binadamu, kila Mkenya amelindwa jinsi. Mahakama ya Molo hii leo imemnyima dereva wa lori la ajali ya Londiani iliyogharimu uhai wa watu 52 Gilbert Mtuye dhamana kwa sababu ya uraia wake. Akitoa uamuzi huo, hakimu mkuu wa mahakama ya Molo Elena Nderitu alisema kuwa mahakama hiyo inaunga mkono upande wa mashtaka kuwa kuna uwezekano mkubwa wa dereva huyo kutohudhuria vikao vya mahakama kutokana na ukweli kwamba yeye ni raia wa nchi ya jirani ya Rwanda. Mshukiwa atazuiliwa katika gereza la Nakuru akisubiri kusikilizwa na uamuzi wa mwisho kuhusu kesi yake. Kesi hiyo itatajwa hapo Agosti tarehe 30. Katika mahojiano ya awali, kijana huyo mwenye umri wa miaka 52 alieleza kuwa breki zake zilifeli, hivyo kufanya iwe vigumu kwake kulidhibiti gari hilo. That was dangerous to the public, having regard to the circumstances of the case, including the nature, the condition, and the amount of traffic, the amount of vehicles expected to be reasonably expected to be on the road. Na hapo ndipo nitatia kikomo kwa taarifa za sasa hivi. Asante sana kwa kujiunga nami. Kwa habari zaidi jiunge na mwenzangu Cynthia Nanjala hapo saa 3 ambapo atakujuza zaidi na habari zinazoendelea kwa sasa, na kutakia usiku njema.